Mwiriwe neza mwese. Ngira ngo biroroshye wenda kugira aho mpera. Ndahera ku mateka Bizimana yatubwiye. Arambuye, afite ibimenyetso ashingiyeho, ariko ndagira ngo mbanze nshimire mwese abari hano mwaje kwifatanya n'igihugu n'Abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaturuka hanze mu bindi bihugu cyangwa abihagarariye hano mu gihugu cyacu. Ndabashimira kuko kenshi ko dusigaye tubibona ko bisigaye biri. ukuri ntabwo kukigenderwaho. Ni nacyo gituma, ariko reka mvugane, hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza ati ariko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe, ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga. Arambaza tubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. Amateka asharira n'ubugome bw'igihe turimo. How do you manage that? Ati mubibamo gute? Ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa, yabazaga u Rwanda. Bavuga ngo u Rwanda mubaho muti, with a very dark past and a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two tumaze igihe twarasobanukiwe ko byombi bishobora kuba bifitanye isano kandi ko ntacyo twabihinduraho. Tugomba kubana n'ayo mateka asharira n'ubugome bw'igihe turimo, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. Ntibyatandukanywa. So for us, we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing,
twagombaga kugira amahitamo, kwari ukurebera bikaduhuriraho tugashira, cyangwa se tugahaguruka tugahangana n'ibyo bibazo. When people are saying in the testimony that the hope they have and iyo abantu bavugaga mu buhamya bwabo what happened here, ku cyizere bafite, bati byabaye hano mu myaka isaga 30 ishize ntibizongera kubaho, it won't be because of ntibivuze ko abo bagize uruhare muri ayo mateka yahashize batazongera kubigerageza. will not try again cyangwa ntibari kubigerageza na n'ubu. now again. It will not happen again just because ntibizongera kubera ko hazaba hari abantu bazahaguruka bagahangana nabo, who will stand up and fight. It's not because there are ntabwo ari uko hari abantu bake bari hariya bifuje ko twese dushira, ko iki gihugu gihinduka umuyonga. How can people accept that? kubera icyo abantu bagomba kwemera ibyo? Ni iyihe mpamvu ituma abantu badahaguruka ngo bahangane? Because anyway, there is a risk you may die. Kuko n'ubundi ni uguhaguruka ngo wirwaneho, si ihame ko ushobora But gupfa. if you don't, ariko nudahaguruka ngo uhangane, you are going to die. n'ubundi urapfa. So why don't I try the former? Kuki ntagerageza uburyo bwa mbere? Why don't I try to stand up and fight? Kuki ntagerageza guhaguruka nkarwana? The chance that you might survive, ko byo byibura live on your life, birimo amahirwe yo kurokoka, ukabaho kubishaka aho kubireka. instead of giving up and you let people treat you as if maze bakagufata uko babishaka, for you to live, ntaho kubaho kwawe ari impuhwe bakugiriye. it's a favor that they are going to do for you. Why? Kubera iki se? I've also had people come to me and warn me. Hari n'abantu baza kumbwira ngo Perezida, urabizi kuvuga cyane kandi amagambo avuguruza abantu bakomeye. These people who have the power in their hands and they're going to kill you. Kandi bashobora no kukwisha. Well, first of all, it means they are killers. Ariko n'ubundi ubwo bisobanuye ko ari abicanyi. But my answer to them is, you know what? If I ariko nge ndabasubiza nti, were to be there, iyo nza kuba ndiho nkemera ko ibintu nk'ibi biba, nta mpamvu yo kubaho nari kuba ngifite. count myself as living anyway. It's like I would already be dead. Ahubwo nahitamo gupfa, To live a life of lies, of pretense, aho kubaho ubuzima bw'ikinyoma cyangwa nkabaho nishushanya, and all my life kandi ubuzima bwanjye mbukesha undi muntu.
to somebody else, I would be dead n'ubundi uko biri anyway. kose So, ubwo mba narapfuye. why don't I die fighting? None ubwo kuki ntapfa nirwanaho? So you Rwandans, why don't you None die mwebwe fighting? abanyarwanda kuki mutapfa mwirwanaho? Instead of dying anyway, just dying like flies. Mugapfa gutyo nk'isazi. Kubera iki se? Why? But my message goes Ariko ubutumwa other bwanjye Africans bugere no ku bandi banyafurika babayeho muri ubu buzima on a daily basis, umunsi ku wundi, who are dehumanized, bambuwe ubumuntu, and they accept it and they kandi beg. I bakabyemera, can't beg to live. noneho I bakanabyisabira. can't beg anybody. Njye sinshobora gusaba kubaho, nta n'umwe nabisaba. Who will fight? Twarwana, natsindwa ngatsindwa. If I lose, I lose. But there is a chance. There is a chance. A significant Ariko hari amahirwe chance that akomeye you stand up y'uko and uramutse fight, uhagurutse ukirwanirira wabaho, you will live. And you will have lived a kandi ukabaho dignified ubuzima life bwiyubashye kandi bukubereye, that you deserve, bubereye n'undi that wese. anybody else deserves. So these people who are there at the UN, they are there at Noneho hari abantu bari muri Loni, bari mu bihugu by'i Burayi, ahantu hose birirwa bavuga bati ikiriya gihugu gito cy'u Rwanda. Ndashaka kuvuga, iyo wirirwa uvuga u Rwanda mukishyira hamwe ngo murusebye cyangwa mururwanye, uba wibwira ko ari igihugu koko? the facts about it. Noneho iyo nibutse iby'ukuri kuri cyo, nkibuka ko isi yagiye igishinyagurira. Ariko nubwo ibyo byose biriho, tuba tugomba kubaho kandi tukabaho ubuzima bwacu. Tugomba guharanira kubaho uko tubyifuza. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody to his face to go to hell. Kandi nzahangara uwo ari we wese imbona nkubone nti jya mu kuzimu. If anyone comes around and Niba hari umuntu waza kumva ko yadukangisha ngo ariko murabizi ko tugiye kubaha ibihano, kuki se? go to hell. Jya mu kuzimu. Just go to hell. Genda ikuzimu. You have your own issues to deal with. Ufite ibibazo bikureba ugomba gukemura. Leave me to mine. Bikemure njye undekere ibyanjye. This is the spirit I think Rwandans Iri niryo must shyaka have. ntekereza ko abanyarwanda bagomba guharanira mu buzima bwabo bwa buri munsi. So my worry is not about Impungenge zanjye rero ntabwo ari imbaraga abo bantu bafite zo kuza muri twe ngo bagire icyo ari cyo cyose badukoraho cyaduteza ibibazo. I'm never worried about Sinigeze that. mpangayikishwa I worry n'ibyo. about one thing, Impungenge zanjye zishingiye ku kintu kimwe which has lived on for centuries. It's for Rwandans. ziri kuri ba It's banyarwanda, for Africans. ba banyafurika bicara bakabona ko nta kibi kiri mu kuba bahora bafatwa muri ubwo buryo. To be treated like that. Ibyo nibyo bimpangayikishije gusa. That's my only worry. When can Rwandans Ni ryari abanyarwanda, abanyafurika bazumva ko batagomba gufatwa muri ubwo buryo, mistreated like this? To be told they have no value. bakabwirwa ko nta gaciro bafite, To be told that their lives
have to believe bakabwirwa as a ko ubuzima result of a bwabo favor babukesha impuhwe z'undi being done muntu. by somebody else. What a shame Biteye isoni for people to accept that even for a moment. kubona abantu bemera ibyo nubwo byaba akanya gato. You must not accept it. You must get up and fight for yourself. Ntabwo mugomba kubyemera, mugomba guhaguruka mukirwanirira. And then you have fools leading countries and being used as puppets. Noneho ukagira n'abapfapfa bayobora ibihugu bagakomeza gukoreshwa nk'ibipupe. And they are stealing from their own resources which they should be bari hariya putting to the bahiba good use imitungo of y'ibihugu byabo their bakagombye own people kubakoresha and mu develop nyungu them. z'abaturage babo ngo babateze imbere. They just put everything to their Bifatira ibintu byose bakabigira ibyabo. own use, find billionaires in a sea of poverty, Bakaba baherwe mu nyanja y'ubukene. millions of people going hungry, and Ibihumbi their by'abantu leaders, bishonje billionaires, kandi abayobozi babo barakijijwe Money that n'amafaranga has been bibye stolen mu mitungo y'abaturage. from the resources of these people. And these are the ones received in Western capitals and Kandi praised. aba nibo bahora bakirwa mu bihugu by'i Burayi na When, Amerika you know, bagahabwa Rwanda amashimwe. is being crucified literally at the U UN. Rwanda ruri everywhere. kubambwa muri Loni These are n'ahandi the ones who hose show up and everybody is doing their bidding. bagakomeza kwigaragaza nk'abari mu ipiganwa. They don't talk. Ntibajya bavuga, aba nta kintu na kimwe bajya Somebody to bavuga. say it for them. Haba hari umuntu ugomba kubavugira. You don't say a thing. Even in meetings where Ndetse no mu nama solutions are aho being ibisubizo biganirwa kandi bikanashyirwa mu bikorwa, ntabwo baba bahari kuko haba hari undi muntu uhabwa ijambo. Bagaragara gusa igihe izina ryabo rivuzwe. Niyo hari ushatse kuvuga baramubwira ngo oya, buretse. You see, I see it on a daily basis. Ibyo mbibona buri munsi. Somebody Hari umuntu uba ufite abaja has agents, akabategeka, orders them, pays them akabatuma to go ahantu everywhere. hose, akabishyura ngo bagende bakwirakwiza imvugo z'urwango, Killing people in broad daylight, bica abantu ku manywa y'ihangu, setting fire on these people, bakabatwikira ku karubanda. burning in broad daylight. And when it comes up for discussion, Kandi hagera igihe cyo kubibazwa bakavuga ngo oya oya, ntabwo ari uyu wabikoze, shakira ku bandi, reka tubashakishe. but the person keeps coming up. He said, no. Ariko umuntu agakomeza akavuga ngo oya oya, nzarwana mpaka ngeze i Kigali. The government, Vaneho these ubutegetsi. Tutsis, we are tired of them. Abatutsi turabarambiwe. Like they were tired of Bakumva them mbese 31 ko nta years ago. kibazo gihari, kuvuga ngo bararambiwe Here. nyuma y'imyaka 31 ishize. And it's okay. These wonderful people, Abo bantu b'ibitangaza se bafite ububasha bwo kutubwira icyo tugomba gukora n'icyo tutagomba gukora, bakaba babyemera gutyo, they're fine with bakumva that. ko nta n'icyo bibabwiye. And they expect us to accept it also ourselves. Kandi erega ku mugaragaro bakibwira ko natwe tugomba kubyemera gutyo. In broad daylight. Hate speech, killings of people Imvugo for their z'urwango, identity, kwica abantu bazira uko bavutse, kwirukana abantu mu nkomoko zabo, kugeza aho benshi muri bo babaye impunzi hano mu gihugu cyacu. Tukaba dufite impunzi zigera ku bihumbi 125 baba mu nkambi kubera ko bakuwe mu byabo mu burasirazuba bwa Kongo. And then these powerful good people come here and pick one, Hanyuma abo banyembaraga
abantu beza bakaza hano bakajya bafata umwe, babiri, batatu, undi munsi batanu niba hari benshi, bagashyira mu bihugu byabo byiza, abenshi bakabarekera hano. They expect us to be thankful that's a huge. Kandi bagategereza ko tubashimira kuri ibyo bikorwa byiza bakoze by'ubugiraneza. First of all, they take them. Icyambere babafata babizi neza ko hari impunzi zituruka mu gihugu duturanye. They don't take them as Rwandans. Ntabwo babajyana nk'abanyarwanda. They take them as refugees from Congo. Ahubwo babajyana nk'impunzi zaturutse muri Congo. They are taking very few. I wish they could take all of them. Gusa nuko bafata bake. Nifuza ko babajyana bose, abifuza kujya gutuzwa. The rest becomes my problem. Hanyuma ibyo bakabingerekaho. Rero icyo bagomba gukora ni ugukura abo bantu bose bo mu burasirazuba bwa Congo. Bring them to Rwanda. Bakabazana mu Rwanda. Take to your countries those bagatwara mu bihugu byabo abo bashaka bake. 0.1%. Batageze no kuri 0.1%. And the rest should remain Rwanda's problem. Hanyuma basigaye bakaba ikibazo cy'u Rwanda. Because after all, these ones are Tutsis like Kagame. Kuko ngabo ari abatutsi nka Kagame. That's a simple conclusion. Uwo niwo mwanzuro woroshye. But ask yourselves. Ariko mwibaza. How did these people end up being? Ni gute aba bantu byarangiye bambutse umupaka w'u Rwanda? Of Rwanda. Was it really done by Kagame? Byakozwe na Kagame. Was it done by Rwanda? Byakozwe n'u Rwanda. Oya. No, for us we are here lucky. Kuri twe turi hano. We are alive. Ko turi abanyamahirwe. We survived. Turi bazima. Ko twarokotse. So but as I say this, rero nkuko mbivuga, even for my sanity and the country's sanity, mu myumvire yanjye n'iy'igihugu tugomba rimwe na rimwe gukora ibintu mu bundi buryo. Try to do things differently. Meaning, if you want to be helpful, bivuze ko niba ushaka gufasha, if you want us to be partners, niba ushaka ko dufatanya, we are happy to play our part and twishimira ko tubigiramo uruhare. You can be sure you will find a reliable partner in us. Ugomba kuba warizeye ko twakubera umufatanyabikorwa nyawe. Irrespective of what we think about you. Tutitaye ku cyo tubatekerezaho. You know, this whole thing you see every day, you know, you have heard of muzi ibi bintu byose mubona buri munsi, murabizi, mwumvise itsinda ry'abahanga. You have heard of that thing? Mwumvise ibyo bintu. These are people who go around. Aba ni abantu baba bagenda. Abahanga baba bagomba kumenya neza ibyacu kurusha twebwe ubwacu. Our situation than ourselves. Can you imagine? Uribaza. And the ones who lead those groups, kandi abayobora aya matsinda bo bafite aho bahuriye n'iyi nkuru mvuga cyangwa ibyo Bizimana yavugaga. Can you imagine the cynicism? Uribaza ko gashinyaguro. And this expert comes to me and asks me, hanyuma abo bahanga bakaza bakambaza, urabizi ibintu byose bya jenoside, iyi ngengabitekerezo, ikibazo cy'ibyaha bya jenoside, iyi myumvire yishe abantu barenga miliyoni, yahinduye ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Okay, let's imagine. Reka tuvuge ko ubu ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro.
Was it a problem of minerals in 1994? cyari n'ikibazo cy'amabuye y'agaciro mu 1994. Minerals were we fighting for here? Twarwaniraga yahe mabuye y'agaciro? Just imagine. Uribaza Which minerals? na yahe mabuye y'agaciro? Second, icya kabiri, if it were to be minerals, iyo biza kuba amabuye how y'agaciro, many are actually fighting for these minerals in those ni places? bangahe ubu barimo barwanira ayo mabuye y'agaciro muri icyo gice? You found evidence about tuvuge ko Rwanda. mwaba mwabonye ibimenyetso byerekana ko u Rwanda rushinjwa kugira uruhare mu bibera muri Kongo bijyanye n'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Are you really saying it is just Rwanda? Muravuga ko ari u Rwanda koko? Why don't you be brave enough to say Rwanda is invading our territory we have created? Ahubwo nimuvuge ku mugaragaro And is muti encroaching on the u minerals Rwanda we rurimo also gutera igihugu twiyubakiye encroaching on in Eastern Congo. kandi rurimo kwivanga mu mabuye y'agaciro At least natwe say that. dukura mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko se ni kuki mutagira ubutwari bwo kwemera ibyo nibura ngo mubivuge? Minerals? Amabuye y'agaciro, If what is the allegations, if these allegations were true, urabizi iyo ibyo mudushinja biba ari ukuri, you know what? Rwanda would be as rich as you are, those who make the u Rwanda accusation. rwari kuba rukize nk'amwe mwe mudushinja. Actually, we would not be needing your money at all, Ntitwari no gukenera amafaranga yanyu na gato, which you give us nothing ntayo muduha n'ubundi, and you come and beat us up for. ariko mukaza kuducyurira kuri buri kintu cyose. Yeah, that is Yego, ni ku isi imeze the world. hagati y'amateka asharira n'ubugome bw'iki gihe, The dark past and the cruel present. But what didn't kill us ariko ibitaratwishe ngo biturangize mu myaka 31 ishize has hardened us, byaradukomeje, has prepared us for bidutegura guhangana n'ibibi byose bizahora the biza, bad things that will always come anytime these people want. igihe cyose and wish. aba bantu bashaka kandi bifuza ukuri. Honestly, I want to assure you, ndashaka We will kubamenyesha not ko die. tutazongera gupfa not fighting like last time. tutirwaniriye nk'uko byagenze mu gihe cyashize. And fighting does not involve invading anybody's territory, ariko kurwana ntibisobanura Does gutera not igihugu cy'abandi, involve going after something that is not ours. ntibisobanura kwirukankira ikintu kitari icyacu. Fighting, I mean, is Kurwana nshaka kuvuga if you ni igihe find us mudusanga here hano and iwacu treat us the way you mugashaka want, kudufata uko that you mwishakiye have seen in the past. nk'uko mwabibonye mu bihe I byashize. just want to assure you, you will not succeed. Ndashaka kubizeza ko mutazabigeraho, You will not succeed. ntimuzabigeraho. I think I beg all these Rwandans Ndatekereza ko nasaba should abanyarwanda be bose ko dukwiye kuba itching for a twiteguye fight kurwana n'uwo ari we wese with ushaka anybody kuza who hano wants to gusubiza come here ibintu and turn things upside down. And I think there are many who are ready to join. kandi ntekereza for ko that. hari benshi biteguye urwo But for rugamba. our friends, Ariko ku nshuti our zacu, partners, please ku bafatanyabikorwa bacu, don't ndabasabye misunderstand us, ntimutwumve nabi, don't mistreat us. ntimudufate nabi. We have had
enough of it. twabibayemo bihagije Take it somewhere else. mu byerekeza ahandi. Take it somewhere else. mu byerekeza ahandi. You know this Bizimana who was telling you murabona this, ibyo Bizimana yababwiraga kuri ariya mateka yose. Ahubwo Bizimana niba bishoboka wagerageza kubikusanya ukabiha inshuti zacu ndetse natwe twese. Njye ubwanjye nifuza ko mumpa kopi y'ibyo yavuze, ariko nanone ndumva ari byiza ko n'inshuti zacu ndetse n'abandi ko babona iyo kopi, nabo barayikeneye. Nubwo muri ibi bihe bikomeye tubayemo ukuri kutagifite agaciro, ibimenyetso bikirengagizwa, ukuri ntawe uguha agaciro, ahubwo ikiraje inshinga benshi nicyo bishimira mu gihe runaka, ariko ntibasesengura ingingo ku ngingo. Nabivugaga kuko n'ubundi Bizimana yigeze gutanga ubutumwa bugaragaramo abantu bamwe n'abo yavuze. Hanyuma bukeye bagaho abantu baturutse muri za ambasade babimubazaho. Murabizi sinzi uko batekereza kandi baratinyuka cyane kuko bagiye kumureba imbona nkubone, ndetse ubundi butumwa bunyuzwa muri za nzira za diplomasi. Ni nko kuvuga ngo uyu muntu uvuga ibi si uko ibyo avuga atari ukuri, ahubwo ikibazo ni uko yatinyutse kubivuga. Bamukangishije ko atazongera kubona viza ngo abashe kugera ahantu hatandukanye. Bamubwira imbona nkubone. Umuntu ukorera ambasade agatinyuka umuminisitiri wacu muri ubwo buryo, ariko si bo ndenganya. Bumva ko barusha agaciro abaminisitiri b'igihugu cyacu kuko bafite inkomoko mu bihugu bikomeye, bagatinyuka kumubaza bati wowe ugatinyuka kuvuga gutya. This is contrary to the truth or evidence we have. Ntibamunyomoza ngo bamubaze bati kuki utangaza ibinyoma. They are saying whether lies or truth, you shouldn't have said it. Bamusabye guhagarika kuvuga niyo yaba avuga ukuri. That is the cruel present we live in. Ngubwo ubugome bw'iki gihe turimo. We must confront it. Ariko tugomba guhangana nabwo, niko bigomba kugenda kandi nta gusubira inyuma. No question about it. I've also told people nabwiye abantu ko twe dufite akarushyo. That anyway, for us we are in a sort of not bad position because the worst has already happened to us. Kuko ikibi kurusha ibindi cyatugezeho. I don't think anything worse will happen ever. Nta kindi kibi cyazaza kirenze icyo. So those who are scared, fearful of abagifite anything, ubwoba batinya akari ko kose, ndashaka kubahumuriza muri ubu buryo. Niba bishoboka buri ikibi cyarahise. But actually the worst has already passed. When we lost the people during that time, ubwo twaburaga abantu muri biriya bihe, the young man was giving a testimony about. Uyu waduhaye ubuhamya yagarutseho. Do you think anything like that would ever happen again? Mwamwumva biriya bihe bizongera I don't think so. Simbihamye. So why would we be scared of anything? Kuki mwahangayika? The worst. The hurricane came and imiraba yarahushye. We took cover and things turihisha. And it has passed. And we rebuilt. Irakomeza, dukomeza kugenda twiyubaka mu buryo bwose bushoboka. Our strength of all kinds. I don't think there is any other hurricane that will come and simpamya ko hari ikindi kizaza ngo kijegeze iki gihugu across the country destroying everything. I don't think so. Simbihamya. So
And this day always reminds us of some of the uyu things munsi uhora unyibutsa iteka ibintu nakunze kuvugaho. Remember the book. Ndibuka nk'igitabo cyanditswe n'umuntu bamwe muri mwe mushobora kuba muzi, witwa Philip Gurevich, gifite inyito ndende. Uyu niwe muntu. And this is a man who. Uyu niwe muntu. Well, at least I would have wished if they could think of such a man and put him in the group of experts. Byibura yaza kuba yaratekerejwe agashyirwa muri group of experts. Wenda bari kuzana gusa umuntu kubera ko akomoka mu gihugu cyakoronije u Rwanda. Tekereza ko ibyo nta shingiro bifite. But he said that the title of the book was "We wish to inform you izina ry'icyo gitabo ni that tomorrow will be killed with our families." You know, who were they informing? Abo bantu bavugaga batya babwiraga ndi. And who was going to stop that, and who was going to come to their rescue? Ninde wari kubatabara? Nobody. Nta numwe. It just happened as they said it. Nkuko babivuga. People kept telling the world, "We want to inform you." Abantu bakomeza gutabaza. That tomorrow we are going to be killed with all our families. Batejo twese tuzicwa n'imiryango yacu. And who cared? Ariko se ninde wari ubyitayeho? And the families were killed indeed. Ibyari byo byose imiryango yarishwe, harimo n'iyo umusore wadusangije ubuhamya hano. The young man who was testifying here. Well, including our families. Ndetse n'abo mu miryango yacu. Those of us standing here. Twebwe duhagaze hano duhora twandagazwa. Every single day about our history. The history where amateka yacu ahora acurikwa. There is a force that always hari imbaraga zishaka guhindura abacitse ku icumu abicanyi. So these people who give testimonies and say what happened to them, they are actually now perpetrators. Ubu abatanga ubuhamya bahinduwe abicanyi ntibakira abarokotse. So the cynicism I was talking about of what happens in this world. Aka niko kaga nakomeje kuvuga. Iyi si irashaka ko aba bantu bagize amahirwe yo kurokoka bakabura ibyabo byose n'imiryango yabo are now the victims, the perpetrators, no longer victims. Ubu nibo bahinduwe abicanyi. That's what the world wants to create about us. Uku ni kwisi ishaka kuduhindura. I think I should, even for, again, the sake of our sanity, maybe we'll always, during the war times, to keep my own balance, there used to be battles taking place across the country, militias killing people, RPA soldiers fighting government forces. Sometimes in our movements, one of the commanders would come to me and say, "President, you come and see what has happened here." I went there once and hari igihe ndi mu rugamba bamwe mu bayobozi b'ingabo bambwiye ngo Perezida ngwino urebe ibyabaye. Mpageze
I think they had put in over 2,000. nasanze baracukuye icyobo rusange cyari cyarajugunywemo abantu basaga 2,000 cyacukuwe n'imashini nini. 12 people are still breathing. Ku bw'amahirwe twarukuyemo abantu 12 bakiri bazima. I was told the other day of the 12, I think they lived for some time and then now they are remaining 7 out of 12. I kept following the story. 7 are still alive. I think 5 died of. Nyuma 5 muri bo barapfuye, hasigara 7. But from that moment, I told the commanders that they should never bring my attention to this kind of thing. They should just handle it, and we agreed how they would be handling it. But I should never, I don't even need to be informed or, and the reason was simple. And that fortunately such a moment of remembrance sort of takes you back into that. But the reason was I didn't want my judgment and my conduct of the war and the leadership I was supposed to be providing to be impaired. Kuko nashakaga ko amahane, umujinya, amarangamutima adatuma nyuranya n'inshingano z'ubuyobozi nari nshinzwe. I wanted to keep my own balance so that we go through so many things. But otherwise, if I kept seeing this, putting people out of a mass grave, and then your mind goes to say, but who is this doing? Whoever is doing this, why is he doing it? He may end up. So anyway, let me end here. There will always be another day, another year to commemorate. Mureke nsoreze hano. Tuzahora twibuka abacu twabuze. But for Rwandans, I beg you, don't owe your life to anybody else. Ariko Banyarwanda ndabasaba, ntimuzagire uwo musaba uburenganzira bwanyu bwo kubaho. Have the courage to deal with the situation and moment as it is. Muharanire kugira ubushake bwo guhangana n'ibibazo biriho. Ntimuzagire uwo murenganya. But always fight for what is yours. Ariko buri gihe muharanire uburenganzira bwanyu. Don't allow anybody else to dictate to you. Ntimukemerere uwo ari we wese ubategeka uburyo mukwiye kubaho, kubera ko umunsi muzabyemeraho, that is the day you have lost your life. life. Umunsi muzaba mutesheje agaciro kubaho kwanyu. God bless you. Imana ibahe umugisha.